ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਕੁਝ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਵੇ ਤੂੰ ਚੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਮਨ ਮੋਹਣਾ ਨੀ ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਮਨ ਮੋਹਣੀ ਕੀਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਨ ਤਾਈਓ ਮਿਲ ਗਈ ਤੂੰ ਹੋਣੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖੂੰਗੀ ਮੈਂ ਸੀਨੇ 'ਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਵੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸਾਥੀ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸਾਥੀ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖੂ ਮੈਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਰਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ ਸਿਰ ਮੈਂ ਸਜਾ ਕੇ ਨੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, RRSP, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ RESP, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802333100। For real estate and insurance, remember one name, Harjeet Sandhu, 780 233 3100. Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durable Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation.
call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabeltwindows.com. ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪਰਪਸਸ ਲਈ ਸਿਰਫ KP ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ। Are you satisfied now? It's more than enough. Kapil ji, you're the best. Thank you, Kapil sir. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। Thank you. Thank you very much. You're one of the best accountants I ever found. KP Accounting and Tax Services ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 9218 34th Avenue ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7804692677। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ। ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਰਿਵਿਊ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਆਡਿਟ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ, GST ਰਿਟਰਨਸ, ਪੇਰੋਲ, ਟਰਸਟ ਐਂਡ ਐਸਟੇਟਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802006362। ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੈਕਸ ਰਿਲੇਟਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਸਰਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। Sran Accounting, how may I help you? ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ 7802333100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Your real estate connection harjeetsandhu.com। To match the sizes that are on site, to match the hinge locations, the lock locations, so that the fit up is easy and it makes it easier for the installer to put the doors into existing jambs that are on the houses already. I love Edmonton. I want to stay in Edmonton, and we want to help the community and plus Canadian stuff. But definitely we're getting bigger out there, and this is kind of our niche to do these custom projects and make everything look fancy. Lots of people love it. People said, "Oh, that's why name is Fancy Doors." ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਕਬਾਬ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਓਨਲੀ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ, ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7803959595 780 395 9595। ਫੂਡ ਪਿਕਅਪ ਲਈ ਐਡਰੈਸ 9257 34A Avenue, Edmonton। ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਲੇਡੀਜ਼ ਸੰਗੀਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਚ, ਹੌਲੀਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ DJ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Maharaja Banquet Hall also has nice dance floors, live food stations, cocktail bar, guest lounge, and plenty of parking. ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 7806957200 780 695 7200 ਪਤਾ 9257 34A Avenue, Edmonton. Maharaja Banquet Hall. Watan TV presents the significance of today in our history. This day in history, the 20th of March in the year 1345, Saturn, Jupiter and Mars conjunction. Thought, cause of plague epidemic. Created on March 20th, 1345, from what they call a triple conjunction of Saturn, Jupiter, and Mars in the 40th degree of Aquarius, occurring on the 20th of March 1345. The Black Death, also known as the Plague, swept across Europe, the Middle East and Asia during the 14th century, leaving an estimated 25 million dead in its wake. Despite what these 14th century scholars claimed, the most common ailment known as the Black Death is caused by the Yersinia pestis bacterium. The plague was carried by fleas that usually traveled on rats, but jumped off to other mammals when the rat died. It most likely first appeared in humans in Mongolia around 1320, although recent research suggests it may have existed thousands of years earlier in Europe. Usually, people who came down with the plague first complained of headaches, fever, and chills. Their tongues often appeared a whitish color before there was severe swelling of the lymph nodes. Finally, black and purple spots appeared on the skin of the afflicted. Death could follow within a week. Later, a pneumonic form of the plague developed that was less common but killed 95% of the people who contracted it. After the nomadic tribes of Mongolia were devastated by the plague, it moved south and east to China and India. Wherever it went, the death toll was high. It is thought that the disease made its way to Europe in 1346. In one famous incident, the Tatars, a group of Turks, were battling Italians from Genoa in the Middle East when the Tatars were suddenly struck down by the plague. Reportedly, they began catapulting dead bodies over the Genoans' walls toward their enemy, who fled back to Italy with the disease. Although this account may not be true, it is certain that rats carrying the plague hitched rides on ships from Asia and the Middle East to Europe. In port cities everywhere, the Black Death began to strike. In Venice, 100,000 people died in total, with as many as 600 dying every day at the peak of the outbreak. In 1347, the disease worked its way to France and Paris lost an estimated 50,000 people. The following year, Britain fell victim. Typically, countries would believe themselves to be superior and immune to infection when their neighbors came down with the plague, but soon found they were mistaken as the Black Death traveled across Eurasia, spreading devastation in its wake. By the time the worst was over in 1352, one-third of the continent's population was dead. Devastation on this scale brought out the worst in people. Often, it was not the movement of stars that was blamed for the disease, but the minorities in the community. Witches and gypsies were frequent targets. Jewish people were tortured and burned to death by the thousands for supposedly causing the Black Death. Preachers claimed that the disease was God's punishment for immorality. Many turned to prayer, and those that did survive ascribed their good luck to their devotion, resulting in the rise of splinter religions and cults in the aftermath of the plague's destruction. Alternatively, some resorted to useless home cures to try to avoid the disease, bathing in urine or menstrual blood in an attempt to deter it. The plague popped up periodically until the 1700s, but never again reached epidemic proportions after the 14th century. In the year 1739, Iranian ruler Nadir Shah occupies Delhi in India and sacks the city, stealing the jewels of the peacock throne. The young man, whose name was Nader, was born to a semi-nomadic tribe in the northeast part of the empire, the son of a humble herdsman. He and his mother were left destitute when his father died and Nader was just 13 years old. And then they were captured and taken into slavery by a roving band of Uzbek Tartars, essentially captured by land pirates. His mother died, but he managed to escape slavery and return home, where he lived a desperate and impoverished life. No one at that time could have guessed that he would rise to become one of the greatest leaders in the history of Iran.
He managed to secure a position as a messenger for a Persian nobleman. He and another messenger would run messages back and forth between the nobleman and the royal court. On one of those missions, he murdered the other messenger, apparently with the goal of making his own position more secure. But when his boss found out, he was angry. Nader thought that he might kill him, and so first, Nader murdered the nobleman, married his daughter, and took most of his servants up into the hills to form a gang of bandits. In the first quarter of the 18th century, the Safavids were beset by numerous enemies. Their old rivals, the Ottomans, had always been a threat, but a new rival, an expansionist Russia under Peter the Great, also started to encroach on their territory, as well as the Indian Mughal Empire in the south. More importantly, Europeans, starting with the Dutch East India Company and later the British, had used their dominant fleets to control the trade routes in the western Indian Ocean. As military threats increased, revenues fell. The Sultan, Hussein, was weak and ineffectual, more interested in wine than governing. But the greatest challenge actually came from within the empire. Afghan tribes, angry as the Safavids had tried to forcibly convert them from Sunni to Shia Islam, rose under a tribal ruler, Mahmud Hotak, and defeated Hussein's army in the Battle of Golanbad in 1722. In the year 1800, Alessandro Volta reports his discovery of the electric battery in a letter to Joseph Banks, president of the Royal Society of London. Alessandro Volta was born into an aristocratic family in the Italian town of Como on the 18th of February 1745. Even as a schoolboy, he showed a great interest in science, in particular electricity. At this time, while the phenomenon of electricity as such was familiar, not much was known about its origins. Itinerant showmen would demonstrate the strange effects of electric current to crowds that looked on in amazement. Mysterious crackles, bright sparks, and, the climax of the performance, a dagger point that could ignite alcohol. In 1769, still only a 24-year-old student, Alessandro Volta published a scientific article with the Latin title De Via Tractiva Ignis Electrici, on the attractive force of electric fire. 6 years later, he was appointed to teach physics in his hometown of Como, but to start with, he also concerned himself with chemistry. In the early years of his time in Como, he developed the electrophorus, a device that generated electricity by friction. An electrophorus consists of two parts, a metal stamp with an insulated handle and a cake of resin. When the resin is rubbed with cat's fur, electricity is produced by friction. This electricity is transferred to the metal stamp, which discharges in a moment. By rubbing it with the cat's fur, excess negative charges are created in the resin cake. If the electrically neutral metal stamp is held close to the plate, the positive charges in the stamp are attracted by the negative ones in the cake. Even so, the voltaic pile was the first device which created an electric current for any length of time. It was a crucial step in the further investigation of electricity. After almost 10 years of tireless research, Alessandro Volta finally reached his goal. At the age of 55, he announced his new invention in a letter to the Royal Society in London. The renowned British Scientific Academy honoured Volta with its highest award, the Copley Medal, in the days before Nobel Prizes, probably the pinnacle of scientific achievement. The following year, 1810, Volta went to Paris, where he demonstrated his voltaic pile to the French Academy of Sciences in the presence of Napoleon. The emperor was much taken by the invention. He granted Volta an annuity, naming him a count and a senator of Italy, which was then under French occupation.
In 1815, Volta became director of the philosophical faculty in Pavia. 4 years later, he retired to Como, where he died on the 5th of March 1827 at the age of 82. More than 50 years later, from August to November 1881, the Palais de l'Industrie in Paris played host to the first International Electrical Congress. Numerous technical innovations were presented, such as Siemens' electric tram and Edison's electric lighting system using incandescent bulbs. But the main purpose of the participants was to standardize electrical units. Volta was honored by having a physical unit named after him. The International Electrical Congress chose the name volt for the unit of electric potential difference, or electromotive force, and it is still valid today. Count Alessandro Volta was seen in the 19th century as the founder of a new age, the age of electricity. Today, there are all sorts of different batteries, but one thing has not changed since Volta's day. Sooner or later, they're exhausted. They run flat, and no more current is produced. They then have to be exchanged. As in Volta's day, most batteries use two different metals, but these metals and the acids that batteries also contain are not environmentally friendly, especially when the batteries are not properly disposed of. That's why the search is on for new combinations. Investigations are going on into high-performance batteries that use natural organic compounds, which are biodegradable after use. For years, science and industry have been working on the development of new batteries with a higher energy density and which are absolutely leak-proof. In place of metal containers, plastic foil coated in aluminium or some other metal is being tried. This allows the battery to have any shape you want. Very useful when you have to integrate the battery into a designer product like a mobile phone or laptop. But performance has not been forgotten either. Large batteries, for bicycles for example, are also being developed. A mobile electricity supply has a high priority in our modern society. Although the development of batteries is proceeding apace, the principle is the same as it was in the original voltaic pile. In the year 1920, first flight from London to South Africa lands. Took 1.5 months. In the year 1930, American fast food restaurant chain, KFC, Kentucky Fried Chicken, is founded by Colonel Harlan Sanders in North Corbin, Kentucky. Okay, Colonel, hit the road. Making the perfect fried chicken as we know it, juicy on the inside, crispy on the outside, used to be a luxury because of how long it took to make. But a man named Harlan Sanders changed that after mastering his own recipe and shortening the cooking time from 30 minutes to under 10. A survivor of the Great Depression and World War II, he journeyed across the US to start a franchise. After being rejected over 1,000 times, he went from being given $105 from Social Security checks to millions of dollars for his franchise. Welcome to Hook. And immediately back in the very back, we had 2 bedrooms and a bathroom there, you see. On September 9th of 1890, Harlan was born on a farm 3 miles from Henryville, Indiana. When he was 6 years old, his father passed away. His mother had no choice but to work, sewing for other families and peeling tomatoes at a canning factory. Harlan had to look after his younger siblings and do most of the cooking. By the time he was 7 years old, he had mastered bread and vegetables and was already getting better at meat. Some days, he would stay up until 11 or 11:30 at night cooking. When he turned 10, he got his first job working on a farm. As a kid, he got easily distracted by the animals and was fired after just a month. His mother asked if he would ever amount to anything in life. She said to him, "Here you are, my oldest son. Your father is dead and you're the only one I can look to for help with the other children. And you're no account. You can't even hold a job for $2 a month." Ashamed from disappointing her, he told himself that he would work harder the next time he got a job. When he was 12 years old, his mother married a man who didn't like the idea of having stepchildren. So after a year, he left home and worked on a farm again.
He got up before dawn to feed the animals, went to school during the day, and did odd jobs in the evening. Some nights, he shucked corn until about 8 or 9 at night. When he was 13 years old, he started 7th grade and dropped out after 2 weeks. He found algebra too difficult. He continued to work on a farm for 2 years before pursuing several different jobs. He worked as a streetcar conductor, soldier, railroad fireman, insurance salesman, steamboat operator, lighting manufacturer, tire seller, and a lawyer. At one point, his first wife, Josephine King, left him with their children because he got fired so many times. It wasn't until he started working as a gas station operator that his luck changed. In 1924, he hitchhiked from Louisville to Winchester after job hunting. He was picked up by the general manager of Standard Oil Kentucky, an oil and gas company. Harlan didn't know who he was at the time and told him what he had been through and why he didn't have a job. So he asked Harlan if he was interested in running a gas station in Nicholasville. Harlan didn't hesitate to say yes. In the early days, the business was slow since customers were loyal to the last person who ran the station. Some people in the town wouldn't even look his way. So Harlan decided to focus on customer service and always offered something extra. Eventually, he earned more than $12,000 a month from selling gas, which was 3 times more than anyone else had ever sold. But his luck took a turn for the worse when the Great Depression hit America. To make rent, Harlan sold his own equipment. He realized that there was no point in staying, so he quit. Fortunately, another oil and gas company, Shell, asked him to run a gas station that was being built in Corbin. He knew it was the only other way he could make money again, so he accepted their offer and moved to Corbin in 1930. To make extra money, Harlan sometimes made meals for customers and had a single table that could seat 6 people. At first, he only made country ham, string beans, okra, hot biscuits, and later added fried chicken, which became his bestseller. In his memoir, he wrote, "I believe that fried chicken is North America's hospitality dish. I spelt all of those words with capital letters." By 1937, his food became so popular by word of mouth that people came to visit him from different states. So he expanded his gas station to include a motel and cafe that could seat 142 people. Around this time, he had discovered a huge problem. He couldn't pan fry the chicken fast enough. When he cooked the chicken after an order was placed, the customer had to wait 30 minutes. If he made a batch in advance, he often had to throw away pieces at night. The only other option was deep frying, immersing the chicken in a wire basket in deep fat. While it cooked the chicken faster, it made it dry, crusty, and unevenly done. So he and Jack decided to buy Harlan's company. In 1963, they made their first offer. Harlan said a sale was out of the question. They argued that Harlan should enjoy his life now, and that if he died before selling his franchise, most of his estate would go towards taxes. They offered Harlan $2 million, which would have been over $15 million today. They also promised to maintain quality and treat his franchises fairly. To Harlan, their proposal made sense, but somehow didn't feel right. It felt like a father selling his child. He took his time to think about it while John continued to try and convince him. On January 6th of 1964, Harlan finally gave in and sold his company. He was 73 years old at the time. Looking back on his journey, he shared, "Every failure is a stepping stone to something better. I was rejected 1,009 times before selling my first franchise and then my company for $2 million. So many other people have strived through adversity that it will embarrass you." In the year 1977, Premier Indira Gandhi loses election in India. The victory of the Janata Party in the 1977 general election amounts to a political revolution for India. The Congress Party was swept from office by a massive wave of popular indignation against Mrs. Gandhi's autocratic rule. The new government, led by 81-year-old Morarji Desai, is a coalition of 4 parties covering a broad spectrum of political views, and maintaining its unity will not be easy. But when you say they are anti-people, I can't say that they are anti-people as such. Their measures became anti-people. No party in a democracy can be anti-people. Otherwise, it has no right to exist. Therefore, there is no question of my seeing to it that such parties do not exist in this country. I am not going to put any embargo on any party as long as it is not violent.
A visit is not to Europe but to London. That's also not democratic. But if anything is disclosed against anybody, there is not a question of trying to shield anybody. But it's not right that we should say that the past regime was like this, therefore I will go against all of them. That is a wrong thing in my view. When we met here, I think it was a very useful conference in my view, because what is required is that the leaders of the countries should have understanding of each other so that we work together. Non-aligned countries do not meet as blocks meet. It's not a block, it's not a third block, but it is an association of all countries who want to remain non-aligned. And it so happens that they are all of them underdeveloped. That also is a fact. And there also we can help mutually each other and be helpful also to the developed nations in some ways, as the developed nations also can be of help to us. We do not want to separate ourselves from others. We must have cooperation with everybody, and that is the direction in which the non-aligned countries are working. And in Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durable Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabuiltwindows.com. ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ 7802333100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Your real estate connection harjeetsandhu.com। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪਰਪਸਸ ਲਈ ਸਿਰਫ KP ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ। Are you satisfied now? It's more than enough. Kapil ji, you're the best. Thank you, Kapil sahab. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। Thank you. Thank you very much. You're one of the best accountants I ever found. KP Accounting and Tax Services ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 9218 34th Avenue ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7804692677। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾਓ।
to match the sizes that are on site, to match the hinge locations, the lock locations, so that the fit up is easy, and it makes it easier for the installer to put the doors into existing jambs that are on the houses already. I love Edmonton. I want to stay in Edmonton, and we want to help the community and plus Canadian stuff. But definitely we're getting bigger out there, and this is kind of our niche to do these custom projects and make everything look fancy. Lots of people love it. People said, oh, that's why name is Fancy Doors. ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਰਿਵਿਊ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਆਡਿਟ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ, GST ਰਿਟਰਨਸ, ਪੇਰੋਲ, ਟਰਸਟ ਐਂਡ ਐਸਟੇਟਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802006362। ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੈਕਸ ਰਿਲੇਟਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਸਰਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। Sran Accounting, how may I help you? ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਟ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਕਬਾਬ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਓਨਲੀ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ, ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7803959595 780 395 9595। ਫੂਡ ਪਿਕਅਪ ਲਈ ਐਡਰੈਸ 9257 34A Avenue, Edmonton. Taj Pizza and Kebab. Welcome to Maharaja Banquet Hall. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਲੇਡੀਜ਼ ਸੰਗੀਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਚ, ਹੌਲੀਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕੁਟ ਹਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਟ ਹਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੀਜੇ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Maharaja Banquet Hall also has nice dance floors, live food stations, cocktail bar, guest lounge and plenty of parking. ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 7806957200 780 695 7200। ਪਤਾ 9257 34A Avenue, Edmonton. Maharaja Banquet Hall. ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, RRSP, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ RESP, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802333100। For real estate and insurance, remember one name, Harjeet Sandhu, 780 233 3100। Watan TV present the news with the help of Lot Binder, Harjeet Sandhu, Uday Nayak, Bernadette Young, Sunil Kalia. Russian forces continue their attack in southern Ukraine, pushing toward Odessa, Ukraine's third largest city. Odessa has long enjoyed close cultural and historic ties with Russia, and many residents there speak Russian. Millions of innocent lives are suffering from Russia's invasion of Ukraine, including children. About 109 children have reportedly been killed so far in Russia's deadly invasion. But that number only represents fatalities confirmed by Ukrainian officials, with the true death toll likely far higher. Meanwhile, those who have managed to flee war are still struggling.
Despite being seen as Ukraine's safe haven, fears are rising in Lviv after the city's Danilo-Halitsky International Airport was hit with Russian missiles. Odessa is bracing for battle as Russian forces close in on the pivotal coastal city. Jeff Semple looks at how ordinary Ukrainian citizens are learning to take up arms, and how the war is turning the Russian-speaking Ukrainians against Russian President Vladimir Putin. Search and rescue efforts also continue in Mariupol, where Russian forces bombed a theater sheltering hundreds of civilians. U.S. President Joe Biden has spoken with his Chinese counterpart Xi Jinping about the war in Ukraine, amid worries Beijing could potentially support Moscow. Heather Yorex West explains China's official stance on the invasion, and the worries about it also benefiting from the conflict. And millions of innocent lives are suffering from Russia's invasion of Ukraine, including children. The hardships the youngest Ukrainian refugees face, and how their resilience is also inspiring hope. Russia renewed allegations that the U.S. is funding bioweapons labs in Ukraine at the United Nations Security Council on Friday. As I previously informed the Council, the relevant instrument of international law is the 1972 Biological Weapons Convention, or BWC, which effectively prohibits the development, production, acquisition, transfer, stockpiling, and use of biological and toxin weapons. We've already said that during Russia's special military operation in Ukraine, information was discovered regarding the implementation of the Ukrainian authorities with the support and the direct supervision of the U.S. Ministry of Defense of dangerous projects as part of their military and biological program. Russian claims, and we listen to the statement, remain unverified, unsubstantiated, uncorroborated, and not independently verified. As I said 1 week ago, Ukraine does not have a biological weapons program. There are no Ukrainian biological weapons laboratories, not near Russia's border, not anywhere. To advance global health, benefiting mankind. President, I urge the Russian Federation to cease its campaigns of disinformation and attempts to distract from what is really happening because of its war in Ukraine. This meeting is based on no established fact. Ukraine has no biological weapons programs. It respects its obligations under the Biological Weapons Convention. Today, however, we've had a rehash of amateurish disinformation, which we discussed and debunked last Friday. It was nonsense then, and it is nonsense now. We maintain that the possession or proliferation of weapons of mass destruction, including chemical and biological weapons, neither assures international peace nor national security. We must work collectively to ensure the elimination of all such weapons. Brazil believes that accusations of such gravity must be thoroughly substantiated by solid evidence, which must be presented to and confirmed by an independent and impartial authority, as foreseen in Article 6 of the Biological Weapons Convention. We urge state parties to the Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Biological Weapons to seize the opportunity of the 9th Review Conference later this year to strengthen the biological weapons regime. We have trouble understanding the rationale behind the last-minute call to have further discussions today. We find it unacceptable that Russia continues to repeat its unsupported claims that Ukraine is preparing to use biological weapons. My country, as a member state to the United Nations Convention on the Prohibition of Biological Weapons, reaffirms its commitment to eradicating the use of biological weapons and calls on the belligerents to respect international law in this regard. I thank the representative of Gabon for his statement. I give the floor to the representative of India. Thank you, Mr. President. Our deepest condolences to the family of Ambassador Jim Kelly and members of the Irish mission. I thank USG Nakamitsu for her briefing. We have carefully noted the points made by USG regarding biological activities relating to Ukraine.
India attaches high importance to the Biological and Toxin Weapons Convention as a key global and non-discriminatory disarmament convention prohibiting an entire category of weapons of mass destruction. It is important to ensure full and effective implementation of the BTWC in letter and spirit. We also believe that any matter relating to obligations under the convention should be addressed as per the provisions of the convention and through consultations and cooperation between the parties concerned. As outlined yesterday, India remains deeply concerned at the progressively deteriorating situation in Ukraine. We welcome the latest round of diplomatic talks between the Russian Federation and Ukraine. We believe that immediate cessation of hostilities and diligently pursuing the path of dialogue and diplomacy is the only way forward. It is important to undertake this engagement, keeping in mind the need to respect the principles of the UN Charter, international law, sovereignty and territorial integrity of states. I thank you, Mr. President. China stands for the complete prohibition and thorough destruction of all weapons of mass destruction, including biological and chemical weapons. China resolutely opposes the development, possession, or use of biological and chemical weapons by any country under any circumstances. As we mentioned at a previous meeting, Mexico believes that the Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological and Toxin Weapons is the fundamental instrument of the multilateral disarmament regime to address these matters. Those who are responsible for the use of these weapons must be held accountable as they constitute a violation of international law. The prohibition of these weapons, including through the Convention on the Prohibition of Biological Weapons, is one of the most important achievements of the international community. Propaganda, disinformation, amateurism, unbased imagination, false flag operations. That's what we've heard today. Some statements have practically literally repeated their statements from the 11th of March. If you haven't heard anything new in our statement today, it's because you weren't listening to us. We provided not fiction, not something found in the dark web, but we provided new material and documents which we disseminated. These documents have signatures. These documents were prepared on the basis of cooperation between the Ukraine and the US. Claiming it has evidence of such facilities. Further, Russia accused the US of running a biological weapons program about which it was keeping Ukraine in the dark. It also claimed on Friday that Ukrainian nationalists had used chemical agents to carry out a provocation in some regions of the country in order to accuse Russia of carrying out the attacks. Alarming numbers from Statistics Canada show the number of hate crimes reported to police soared during the first year of the pandemic. The model minority, but yet we have this illusion of belonging, but really at the end we are still very othered. I think that the pandemic has exacerbated the whole phenomenon. Of you Chinese people. Not surprising. Hate crimes have been on the rise for years. The actual rate of hate crimes in Canada is far higher, but the vast majority of them don't get reported to police. The anti-Asian hate continues because systemic racism continues. So that's why it's important for us to continue speaking out. People across India marked Holi, the Hindu festival of colors, on Friday, during which they smeared each other with colored powder, danced, and sang across the country. The festivities were grand in most places as COVID-19 cases significantly dipped, with less than 30,000 active cases throughout the country of 1.4 billion. Holi heralds the beginning of spring and is a celebration of the triumph of good over evil.
इसमें सब छोटे बड़े सब तरह के लोग, हर परिवार के लोग और हर जात के लोग, धर्म के लोग बिना भेदभाव बोल करके होली खेलते हैं, रंग खेलते हैं। नहीं बेटा Yeah, I like the festivals in India. Thousands of people and thousands of colors. Come with us on an adventure to the most colorful event in New Zealand as we capture its amazing colorfulness, amazing people, and its great energy. It's an early start on a summer's morning and things are slowly heating up for a big day ahead. In India, today is a day to celebrate the harvests of the year, the coming of spring and the victory of good over evil. We're at the Krishna temple this morning in Kumeu in West Auckland, where in a few hours we're going to see thousands of people gathering here to celebrate the festival of colour, Holi. Welcome. Hare Krishna. Hare Krishna. Have fun. Well, the intention is just to give people some idea that there's more behind the Hare Krishnas than just chanting on the street, that actually every day of our life is a festival. We have such a good life, and if you have good, or if you have love, you want to give it. So this is an opportunity to give to the community. It's a free event. होली का मतलब है basically it's a win of good over evil. So this festival we are aiming for the young generations as well, because our young generations, they are looking for something excitement in their life. They want to enjoy, you know. So whenever the word enjoyment comes in, that's where the outer world starts to exploit our young people, saying that okay, here's the drugs, you enjoy this way, here's the alcohol, you drink this way. But we says no, you don't need to do that. We have got a better way to enjoy life. Reasons why Holi is supposed to be significant for very many people. But no matter what your chosen reason is, the language of colour and the language of togetherness is something that everyone can relate to. Holi is all about joy and celebration and just be happy. There's Russians and there's Kiwis and there's Indians and there's Chinese and there's Buddhists, Christians, Hare Krishnas, but once they're covered in dye, then that whole bodily concept just disappears. There's so many people coming together to celebrate this one thing, and it's just great. Everyone's getting into it. Gulal, the powder colour used in Holi, is said to have traditionally been made from flowers of the flame of the forest tree. These days, it's a convenient mix of corn flour and food colouring. While coloured corn flour won't exactly fill your tummy, there's plenty going on in the kitchen to feed festival goers. After all, no festival is complete without a feast. आज हम लोग 10,000 लोग के लिए भोजन बना रहे हैं, जो प्रसादम रहेगा. Today we're doing pakoda, halwa, paneer curry. Whatever we cook, we offer to Krishna, Radha Krishna, and that it becomes a prasadam. Then we serve to the public. It's without onion and garlic. We just live over the fence, so we're just new into the community. I think opening this up gets everyone into the facility to have a look and to see what's actually happening here, right in our back doorstep. We will definitely be back next year, won't we? Yeah, it's lots of fun. जो सत्य है, जो ट्रुथ है, जो अच्छाई है, उसका विजय होता है पाप से, खराब काम से. For me personally, Holi is basically definitely getting all the people together and give them God, love, peace.
हम अभी जो है वो होली ग्राउंड में खड़े हुए हैं और हैप्पी होली एवरीवन। बहुत रश है, अभी भी लोग आ रहे हैं और आरती जो है वो थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है एंड होप यू एंजॉय वाचिंग ऑल दिस एंड हैप्पी होली एवरीवन। ओम जय जगदीश हरे दया में किस विदा मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे प्रभु रक्षक मेरे अपने हाथ बढ़ाओ अपने शरण लगाओ। ओम जय जगदीश हरे जय श्याम कृष्ण सुंदर श्याम जय बोलो जय सीताराम बोलो जय रघुनंदन जय घनश्याम बोलो जय रघुनंदन जय घनश्याम कृष्ण मुरारी राधे श्याम बोलो रघुपति राघव राजा राम भक्ति। month of March begins and winter comes to end, just arriving spring season takes new excitement with itself. The excitement of first big and important festival of the year, the festival of colors, Holi. It is mainly the festival of India, but Holi knows no bars and Holi knows no boundaries too. That's why it is celebrated across the world with same enthusiasm like India. So here in this video, you will surprised to know that how Holi is celebrated around the globe. So let's start our special exciting journey. Number 1. United States of America. There is no shortage of Holi fans in the US owing to the presence of large Indian population. People wear white colored clothes to participate in a 5-kilometer long run known as Color Run to have holy colors thrown at them.
Religious groups in Utah organize a festival on a big scale to provide a platform to the young to have fun but in an untainted way. People from all walks of life are welcome to play with colors to the tunes of music. Number 2. Nepal. India's friendly neighbor has Hindus forming majority of its population, so having fondness for Holi comes very naturally to them. In Kathmandu, the streets of Tamil and Darbar Square hold the best celebrations. Children and adults, everyone dedicatedly play Holi to their heart's content. Number 3. United Kingdom. Since the presence of Indians in England is widespread, Holi celebrations are ought to be big. London, Birmingham, Manchester and several other cities have people hitting the Holi party grounds armed with dry colors, spray cans and other paraphernalia, and here especially many universities in UK also host Holi celebration parties. Number 4. Dubai. Even the Dubai folks do not lag behind when it comes to having their share of the festival. Places like Wonderland Park and Al Garhoud in Dubai witness about thousands of visitors getting drenched in our myriad colors, whether they are Hindus or Muslims. Number 5. Spain. Party lovers in Madrid to play Holi. Albeit during the monsoons, loads of gulal, water guns, dances, etc. add festive cheer to the celebrations. Holi parties see the presence of a score of attendees. Number 6. South Africa. Even in South Africa, there is a huge chunk of Gujaratis and Tamilians. Now there is 1.5 million Indian population in South Africa. Henceforth, Holi is celebrated with much enthusiasm and fervor in parts of South Africa. Number 7. Mauritius. Being a Hindu country, Mauritius celebrates pretty much all the festivals with the utmost dedication as in India. Here people celebrate the festival with fun, frolic and laughter. At this time, the holy country is beautified with blooming flowers and green happy fields. Number 8. Holi in Melbourne, Australia. Several events are organized all over in Australia to celebrate Holi, but the Melbourne Holi Festival is one of the most authentic and fun celebrations in the country. There is an alcohol-free, family-friendly festival with non-stop music and multicultural performances. The event also includes Bollywood dancing, Indian drumming performances, kids activities, food vendors and henna tattoo stalls. Number 9. Holi in Singapore. There are many Indian and non-Indian residents of Singapore who love to take part in the Holi celebration here. Rang Barse is the most famous Holi event in the Singapore, and people from all over the country come to enjoy the festivities by dancing to party songs played by the DJ and by throwing colored powder at each other. Number 10. Holi in Toronto, Canada. Holi Dhamaka is the biggest Holi celebration in Toronto, located at the Preet Palace Banquet. The event features Bollywood dances, a color party and delicious food that will make the experience truly unforgettable. Hori khele Raghubira Yavadhune, Hori khele Raghubira, Hori khele Raghubira Yavadhune, Hori khele Raghubira. The holiya mein uda re gulal, kayo re mange jad saha. Holiya mein ude re gulal, kayo re mange tar se. नंदगांव के ग्वाल है, कान्हा का सवाल है, बच के रहना बरसाने की हुरियारिनो, आए नंद नगरी के ग्वाल है, पिटेंगे भी नहीं और छोड़ेंगे भी नहीं, पर साची बोलूं, होरी का आनंद तेरी लाठी में ही कहीं, तेरी लाठी में ही कहीं। बरसाने की होली देखने आए, मनाने आए। आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। ऐसी होरी तो है खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं, सुन ले सावरे। होरी
खेले तो आइयो। लठमार होली में लट्ठे और डंडे की चोट लग सकती है, पर फिर भी बरसाने आकर बरसाने की लड़कियों के साथ होली पर ठिठोली करना कान्हा की नगरी यानी कि नंदगांव के ग्वालों की आदत बन चुकी है। पर मजे की बात तो ये है कि ये लट्ठे और डंडे की चोट इन लड़कों को लगती ही नहीं। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को नंदगांव के पुरुष रंग भरकर राधा रानी के जन्म स्थान बरसाने आते हैं और वहां की महिलाओं के साथ होली खेलते हैं, जहां उनका स्वागत लड़कियां और औरतें लट्ठे डंडे के साथ तैयार होके करती हैं। मथुरा नगरी के ग्वालों, आओ लठमार होली खेलने, हम भी तैयार हैं। होली के अगले दिन यानी कि शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन बरसाने के पुरुष नंदगांव यानी कि कान्हा की नगरी जाते हैं और फिर वो लोग भी अबीर गुलाल मिठाई ठुकाई के साथ नंदगांव की लड़कियों और औरतों के साथ होली खेलते हैं। ये सारी तैयार है लठमार होली खेलने के लिए और कह रही है नंद के ग्वाल आओ, आपका स्वागत करते हैं लठ से, बोलो राधा रानी की जय। अब समझ में आया बरसाने की होली आखिर वर्ल्ड फेमस होली क्यों है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है पिटाई कुटाई मिठाई। हैप्पी होली। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ। ਦੋਸਤੋ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਟਿਪਸ ਸੁਣੇ ਤੇ ਦੇਖੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰਸ ਤੇ ਸੋ ਔਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੈਵਰਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਟ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ 7804664660। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ। ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, RRSP, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ RESP, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802333100। For real estate and insurance, remember one name, Harjeet Sandhu, 780 233 3100।
Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durable Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabeltwindows.com. To match the sizes that are on site, to match the hinge locations, the lock locations, so that the fit up is easy, and it makes it easier for the installer to put the doors into existing jambs that are on the houses already. I love Edmonton, I want to stay in Edmonton, and we want to help the community and plus Canadian stuff. But definitely we're getting bigger out there, and this is kind of our niche to do these custom projects and make everything look fancy. Lots of people love it. People said, oh, that's why name is Fancy Doors. ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਰਿਵਿਊ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਆਡਿਟ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ, GST ਰਿਟਰਨਸ, ਪੇਰੋਲ, ਟਰਸਟ ਐਂਡ ਐਸਟੇਟਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802006362। ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੈਕਸ ਰਿਲੇਟਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਸਰਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। Sran Accounting, how may I help you? ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਕਬਾਬ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਓਨਲੀ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7803959595 780 395 9595। ਫੂਡ ਪਿਕਅਪ ਲਈ ਐਡਰੈਸ 9257 34A Avenue, Edmonton. Taj Pizza and Kebab. Welcome to Maharaja Banquet Hall. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਲੇਡੀਜ਼ ਸੰਗੀਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਚ, ਹੌਲੀਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੀਜੇ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Maharaja Banquet Hall also has nice dance floors, live food stations, cocktail bar, guest lounge and plenty of parking. ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 7806957200 780 695 7200। ਪਤਾ 9257 34A Avenue, Edmonton. Maharaja Banquet Hall. ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ 7802333100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Your real estate connection harjeetsandhu.com। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ
ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ। ਦੋਸਤੋ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਟਿਪਸ ਸੁਣੇ ਤੇ ਦੇਖੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰਸ ਤੇ ਸੋ ਔਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੈਵਰਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਟ ਲੂਥਰਾ ਲਾਅ ਆਫਿਸ 7804664660। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ। ਕੁਝ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਹਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 7802333100। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। बरस भेज भैया को बाबू, सावन मिले जो बुलाए रे, लौटेगी जब मेरे बचपन की सखी